Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact, wie immer in 21:9 und ihr habt einiges verpasst, aber mal eine kurze Mini-Zusammenfassung. Vor etwa 7 Episoden, also zum Zeitpunkt, wo ich hier ist eine Truhe. Vor 7 Episoden, wo ich diese Folge aufgezeichnet habe, kam Version 3.0 raus, das heißt Sumeru wurde released. Die sieht im etwa so aus. Ich habe halt noch nicht alles aufgedeckt, aber ich habe in den ersten 2 Folgen Zeit verbracht, erstmal hier so zu erkunden und hier so zu erkunden, damit ich die ganzen Teleporter freigeschaltet habe, so wie hier jetzt gezeigt. Zusätzlich war es mir halt auch wichtig zu gucken, worauf müssen wir achten. Spielmechaniken, Bären, es gibt jetzt auch Spider-Man-Features und jetzt hatten wir auch vor 4 Folgen ungefähr die Storyline von Sumeru, beziehungsweise, ja, es geht eigentlich, falsche Taste. Es geht hauptsächlich um Coley und, da gibt es noch einen, wie hieß der nochmal, Tinari oder so. Und hatten von denen so ein bisschen die Story gemacht. Er hat uns noch ein paar Spielmechaniken gezeigt. Von ihr haben wir ein bisschen Hintergrundinformationen erfahren, von ihrer sehr miese Vergangenheit mit Fatui und ihrer Krankheit. Wenn ihr das alles selber sehen wollt, oben rechts auf das E-Symbol klicken, dann kommt ihr nämlich auf die Playlist von Genshin Impact. Und konnten dann auch Sumeru betreten und haben da so Art, wie soll ich sagen, Google Glasses bekommen. Also jetzt nicht übertrieben formuliert. Wir haben so einen Adapter bekommen, das sehen wir jetzt nicht hier im Augenblick. Das steckt man sich hier so am Ohr rein und dann haben wir so eine Art Suchmaschine im Gedanken, also im Kopf sozusagen. Und konnten ein paar Fragen stellen, nur wir kamen zu keinen Antworten, weil das irgendwie abhängig ist von, wahrscheinlich weil wir halt Ausländer sind. Also jetzt nicht Ausländer, sondern einfach, wir sind nicht aus Sumeru, das heißt nicht alle Informationen sind dann für uns verfügbar. Und wir haben erfahren, es gab einen Diebstahl in der Universität von Sumeru oder in der Akademie. Haben dann einen Typen getroffen, der hat uns was gezeigt, solche Wissenskonserven, wahrscheinlich wurde nämlich eins von denen gestohlen und sollen jetzt Doris treffen, der ein Informant ist, der soll uns ein bisschen helfen. Das Problem ist, diese Wissenskonserven sind halt illegal, sowohl in den Besitz als auch mit dem Handel. Haben auch eine Liste mit Passwörtern bekommen, ich habe das Zettel gelesen beim letzten Mal, aber irgendwie stand da keine Passwörter drauf. Kommt jetzt wahrscheinlich und deswegen wollen wir den jetzt ansprechen. Das war jetzt die Zusammenfassung der letzten 7 Folgen ungefähr. Hello. What are you two looking to buy? Wir hätten gern ein paar überhaupt nicht reife Harafrüchte oder wir hätten gern ein paar überhaupt nicht süße warte, was war das nochmal? Ich glaube süße. What a unique palate. We have unripe Harafruits, but we usually keep them in the back. I'll have someone escort you. Following the paper got us past the first round. Ronak, these two want to buy unripe Harafruits. Show them to the warehouse. Got it. You two, please follow me. You two have a fascinating fashion sense. We haven't seen a customer wearing a Sumeru rose for quite some time. Hold on. Let me think. Sumeru rose means common merch. No. Look again! We're obviously wearing morning flowers. Ah, my mistake. I do apologize. Whew. That pop quiz sure was scary. The warehouse is up ahead. Please follow me. Ja, wir wurden bereits darauf hingewiesen, dass da ein paar Rätsel auf uns kommen werden. Gut, sind halt illegale Sachen, ne? Verschmähte okay. Warum jetzt auf einmal so? Ach so, das war die falsche Dings. Genau, welche Mission stand da nochmal? Verschmähte Holzfigur. Das hier. Sprich mit den verzweifelten Handwerkern. Okay. Ein bisschen suboptimal gemacht. Das hätten sie, weil ich habe das ist die erste Hauptmission. Wie komme ich denn hoch? Achso, hier. Da ist ein Weg. Dass sie das hätten entblocken können, aber naja, gut. Gucken, was wir für neue Erkenntnisse kriegen. Port Ormos is pretty great. There's so many new and interesting things. Not to mention all the tasty food. Sumeru's largest commercial port sure lives up to its name. Look at all the merchants, and everyone seems excited just to be here.
here? Erstens, das besagte Google Glasses, so sieht das halt aus. Und zweitens, es ist Paimon, die zu energisch ist. How did things end up like this? All thanks to your artistic license. That's how. I should have made you wait until we got an update from Tanja. But when I finished the prototype Aranara yesterday, you agreed that the kids would like it. That's why we tried bringing it out for a test run today. Well, I never thought they'd dislike it so much. Oh, what should we do? Da haben wir die niedergeschlagenen Leute. Whoa. Yeah. Compared to everyone else, they seem really down in the dumps. Let's go find out what's going on. Hey there! Paimon's name is Paimon, and she's a traveler who was just passing by. Is there something bothering you? Oh, I noticed you two a moment ago. Welcome to Akara Crafts, the best toy store in Port Ormos. At least for now. What's bothering us is this prototype Aranara. To start with, could I get your opinion on it? Prototype Aranara? You mean this wood carving here? It looks like a mushroom monster to Paimon. Haben wir das Ding nicht schon mal gesehen in den letzten 3, 4 Folgen, dass man mit den Halluzinogenen oder zumindest diese Träume, die wir hatten und so weiter, vor 3 Folgen oder so? Naja, es hört sich eher wie der Name einer Waffe an oder er sieht aber nicht sehr glücklich aus. Nehmen wir das zweite. Oh, there we have it. The verdict is in. What a headache. Not the first negative feedback we've had. So, what exactly is a prototype Aranara? So for context, Aranara are magical creatures in Sumeru fairy tales that live in the forest. For the store's 20th anniversary, we plan to release a series of hand-carved toys based on the Aranara stories that kids know and love. This is a prototype we made to get an idea of how they would react. But when we put it out there, the reaction was not quite what we'd anticipated. They thought it looked like a mushroom too, huh? No, worse than that actually. I can't quite describe it though, and I'm also not very good with kids. Maybe you could ask them for yourselves. This is not an Aranara. No way. I've read Uncle Tanja's Aranara and the Ill Little Fungus. It says that Aranara are supposed to be chubby and squishy. The carving looks nothing like that. Toys do look better when they're round and chubby. Uncle Tonder said in Aranara's vow that you can deceive the eyes, but you can't deceive the heart. This carving makes me feel lost and confused inside. I don't think the creator put his heart into it at all. It's nothing like an Aranara. Ooh, didn't put his heart into it, huh? Oh, sounds like one of those things that's easier said than understood. Cassid and Alia didn't like this carving, but I think it's okay. It doesn't look too happy, so it's kind of pitiful in a cute way. Oh, a positive review! Yeah, so I would totally ask my dad to get it for me, if it wasn't meant to be an Aranara. Oh, well, that took a sudden turn for the worse. We asked the children for their opinions. Oh, how did it go? Has it maybe, grown on them at all? Nun, ich kann's verstehen, wie es euch geht. Oh, this is such a shame. Why isn't Tondra back from Gandharvaville yet? Oh, the kids kept mentioning an Uncle Tanger, too. Who is he exactly? Uncle Tanger is a famous children's author here in Port Ormos. He wrote quite a few stories in the past, but none of them were popular among children. Just like our prototype Aranara.
But around a year or so ago, he suddenly had a eureka moment or something, and suddenly the children loved every one of his stories. That's right. My little Ghaffari loves his stories too. The whole reason we decided to make these carvings was because we saw just how popular the Aranara are among children. We asked Tanja for guidance, but right after he agreed, he went off to Gandharvaville with his son to look for inspiration. They haven't returned yet. We were running out of time, so we had no choice but to carve an Aranara based on our own imaginations. As you can see, this was the result. Oh, we have to do something. Hey, since you're the famous traveler, could you do us a favor and look for Tanja in Gandharvaville, he doesn't have to come in person if he's too busy. Just ask him to write down his suggestions and bring his notes back to us, if you could. Please, if only to put a smile on the children's faces. And, of course, you'll be well compensated for doing us the favor. They seem pretty desperate. Let's help them out. To see the kids smile. And also for our reward. Gut, Paimons heiß ersehnte Entgelt zuliebe. Boah, wie ist die Reaktion von Paimon? Yay, rewards! Damit habe ich jetzt nicht erwartet. Aber gut, ihr habt es gehört. 1100 sonstiges Meter. Deswegen haben wir auch damals die ganzen Teleporter, oder die meisten Teleporter aufgedeckt. Das hier können wir als nächstes auch noch in Angriff nehmen. Das heißt, ich nehme diesen Teleporter, weil der ist relativ niedrig. Genau, hier kamen wir bereits vorbei. Hier die Spider-Man-Features, was ich meinte. Man kann jetzt das hier machen. Und es gibt diese Dinge hier. Dann diese Wesen, die greifen einen nicht sofort an. Deswegen war es mir halt wirklich wichtig gewesen. Okay, ist das von der Tageszeit abhängig oder weil ich es überrascht habe? Ha, okay. Als wir die letzten Male getroffen haben, wir standen neben das Ding und nichts ist passiert so, ne? Also, ja, gut. Deswegen war es mir eigentlich ursprünglich wichtig, in den ersten beiden Folgen ein bisschen die Spielmechaniken zu gucken, weil gerade Dendron haben sie ein bisschen angepasst, beziehungsweise, ja, jetzt gibt es halt Dendron, aber die haben... Ach, hier wird wieder einer attackiert. Ist das wieder so ein Realtime-Event? Das hatten wir nämlich auch bereits gesehen. Da drüben ist das. Ah, widerliche Pilze. Bleibt mir vom Leib. Ah, Yuki, sie scheint in Gefahr zu sein. Wir müssen schnell helfen. Keine Ahnung, wer das ist. Kommt mir nicht bekannt vor. Axtkämpfer. Bestimmt auch interessant, in Genshin Impact so einen Charakter einzuführen. Zack, 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 zack. Die sind ein bisschen widerstandsfähig. Ah, alter, Kamera sonst wo gelandet. Und tak, 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 tak. Danke vielmals, ihr wart eine große Hilfe. Wie ihr sehen könnt, bin ich die Waldhütermeisterin für diese Gegend. Mein Name lautet Rana. Oh, der Name sagt mir was. Da hatten wir den Namen schon mal gehört in den letzten 2, 3 Folgen. Ich bin Yuki. Paimon ist Paimon. Wir kommen aus einem anderen Land. Verstehe. Nach eurem Aussehen zu schließen, seid ihr tatsächlich keine Einwohner des Walds und scheint auch nicht aus dem gelben Sand zu kommen. Eure Kleidung scheint eine hohe Atmungsaktivität aufzuweisen, was bei Reisen in Sumeru von großem Vorteil ist. Wenn Rana also eine Waldhütermeister ist, dann sollte sie Tinara kennen. Oh, Yuki, du bist auch mit Tinara bekannt? Auch wenn Tinara unnahbar wirkt, ist er doch ein guter Mensch. Als ich noch in der Ausbildung war, hat er sich sehr um mich gekümmert. Außerdem sind seine Ohren sehr ansehnlich. Oh ja, Paimon würde sie auch gern einmal berühren. Paimon könnte heimlich vorbeifliegen, um sie zu berühren. So etwas könnte Tinara wütend machen, oder? Nicht wahr? Sie glänzen so schön und ich frage mich, wie sie sich anfühlen. Das Kind bei ihm ist sicher auch sehr daran interessiert.
Rana, du meinst... Ist es Coley? Oh, Yuki, du kennst auch Coley? Coleys Gesundheit scheint nicht besonders gut zu sein. Trotzdem scheut sie keine Mühen, um den Wald zu beschützen und die Verwelkung zu beseitigen. Alle machen sich große Sorgen um sie. Wie gesagt, schaut euch die Playlist an, dann wisst ihr, worum es geht, weil die Krankheit ist schon krass, in gewisser Weise. Wie dem auch sei, als Waldhütermeister ist es unsere Pflicht, den Wald zu schützen, Reisenden zu helfen und den Weg zu weisen. Wie Yuki und Paimon ja gesehen haben, ist die Lage im Wald in letzter Zeit nicht gerade ideal. Sowohl die Pilzbestien als auch die Wildtiere sind überaus aggressiv. Und dann ist da noch die Verwelkung. Es wäre vielleicht besser, wenn ich euch begleiten würde. Meine Waldpatrouille führt mich als nächstes nach Vimara vorbei. Von dort aus könnt ihr bequem auf dem Wasserweg nach Ormos oder Sumeru reisen. Gut, aber es gibt etwas, das ich jetzt noch tun muss. Verstehe. Ich werde auf euch warten. Passt auf euch auf. Ich weiß nicht, ob das diese Mission ist, die wir jetzt machen, oder ob es eine neue ist. Ich glaube, das ist eine andere Mission. Ah, gut. Wir hatten nämlich so ein Realtime-Event gefunden. Da wurde ein Händler mit seinem Ballon attackiert. Haben denen geholfen, bin aber gegangen, weil ich wollte jetzt nicht direkt eine Mission machen, sondern halt erstmal die Umgebung gucken und so. Und dann ist die Mission fehlgeschlagen. Und dann kam das halt nochmal. Diesmal hatten wir dann auch geholfen und so. Also, ich weiß nicht, wie das im Kontext ist, aber scheinbar gibt es halt Realtime-Missionen und Events, wo man halt sofort was machen muss. Und da unten stehen noch schon welche Leute. So Tanger's supposed to be here in Gandharvaville looking for inspiration. But how do we find him? Should we yell his name at the top of our lungs? Das wäre keine so gute Idee. Hey, buddy. What's your name? What are you doing here all alone? Do you live in Gandharvaville? Regardless, don't worry. As a trainee forest ranger, I'll do everything I can to help you. Hi, Miss Forest Ranger. I'm Rozzy. Don't mind me. I know the way back to Gandharvaville. When people say, don't mind me, what they really mean is don't worry about me. That's all the more reason not to leave you alone. Hey, don't cry. What's wrong? Take your time. You can tell me all about it. Huh, that voice sounds familiar. Paimon's heard it somewhere before. Ich hatte auch direkt an Coley gedacht, aber... Oh, it's Coley! And a child who seems to be upset. Oh, let's go say hi. Hi, Coley. How have you been? Paimon and Traveler. I've been doing pretty well. Thanks for asking. I'm helping Master Tighnari patrol the forest. What brings you here? We're here on an errand. We heard your voice, so we thought we'd come ask you for help. You seem kinda busy, though. I'll be fine. You go help them first, Miss Forest Ranger. I'm okay, really. The sand got into my eyes, that's all. What a well-mannered child. Wir lassen ihn nicht im Stich. Sand? There is not a lot of sand in a forest. You keep saying you're okay because you don't want us to know what you're upset about, right? Maybe. That's exactly why you have to get it off your chest. Here's a trick. If you're keeping a secret that bothers you, you can try telling it all to a tree hollow. A tree hollow? Yeah, a tree hollow. Do you know Tanja's stories? The Aranara living in the forest will patiently listen to every word children say. Maybe there really are Aranara living in the tree hollows that will listen to you. You like the R&R stories too? Of course! I love them! Oh, people who like R&R are the best. Okay, I'll try telling my secrets to a tree hollow. Thanks, Miss Forest Ranger. You know everything. Aw, you're just exaggerating. Anyway, I'm trying to be like my friend, who always does her best to cheer people up when they seem sad. So, how are you doing?
Feeling any better now? The forest is very dangerous, so how about we stick together? Sure. Wow, Collie's so good with kids. Bei ihr haben wir nämlich auch erfahren, dass sie halt sehr eng mit Amber befreundet ist. Und damals hatte ich gesehen oder gesagt, als ich Colette zum ersten Mal getroffen hatte, ja, das ist die Pflanzenvariante von Amber. Und so wirkt sie auch. Das kann sie wirklich gut. Well, helping children who are lost in the rainforest is all part of a forest ranger's duty. So, what was it you wanted help with? You're not lost too, are you? Nein, nein, wir wollten sogar in die Tiefe des Waldes gehen. Okay, so you're looking for a children's author from Port Ormos called Tanja. And he's here in Gandharville, looking for inspiration. Wait, when you say Tanja, do you mean the Tanja? That's right, Uncle Tanja. So he's in the area, looking for inspiration for a new story as we speak? This is amazing. Could you wait for me for a second? I'll run Razzie back to Gandharville and then I'll be right back. I've always been curious what the man behind those incredible stories is like in person. Vielleicht ist er ja ein häufig eingesperrter Ritter, vielleicht ist er ein junger Herr einer großen Händlergilde, vielleicht ist er ein Untergebener der niederen Herr Kusanali. Oh, voll der Aufstieg. Ich würde das zweite aber nehmen. Tanja's just a normal guy. Even so, he must be more creative than most people. Wait, hold on. Razzie, do you mean you've met Tanja before? Mm-hmm. He's my dad. Your dad? Tanja's your dad? As in you're Tanja's son? Uh-huh. Ah, Paimon sees. That guy at Akara Crafts told us that Tanja brought his son along with him. So he meant Razzie. Why are you here on your own, though? Did you and Tanja get separated? We had an argument. I was upset, so I ran off here by myself. Oh, in that case, we should take you back to Gandharville first. Then we'll look for your dad and tell him where you are. No, I'm good. Thanks for your advice, Colette. I'm not so upset anymore. Come with me. I'll take you to him. Yay! Thanks, Razzie! Paimon thought we'd be spending the whole day looking for him. Hey, ja. Oh my gosh! I can't believe I'm actually gonna meet the Tanja! Oh. Ach, wir haben schon die Figur erhalten? Lol. Und vor allem, was ist das denn hier? So Tanja headed this way. I know this place pretty well. Follow me. Ich bin aber jetzt überrascht, wieso haben wir die Figur schon bekommen? Das ist doch nicht mal die Hauptstoryline. Aber tatsächlich hat sich hier was verändert. Schließe verschmähte Holzfigur ab, um Colette einzuladen. Ach so, wir haben sie jetzt nur probeweise bekommen? Lasst mich mal schauen. C-Taste. Aber sie ist doch hier drin. Ha. Kann man schön die AFK-Animation gönnen. Was ich eigentlich gucken wollte. Waffe. Bogen. Ja, okay. Also macht ja Sinn, aber trotzdem. Na, komm, zweite AFK-Animation. Ja, komm, zeig dich. Ja, okay. Hätte da mehr erwartet. Aber cool, dass wir den Charakter jetzt haben, aber ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen verwundert. Okay, das Ding kann ich so nicht collecten. Ich verwechsel das immer mit... Ja, ich schätze, das ist im Baum drin. Ich werde gleich sehen, was ich meine. Ja. Nee. Das ist eine Etage höher. Ich will nur nicht ganz klettern, also den ganzen Weg nochmal neu klettern müssen. Da oben. Damit verwechsel ich das immer. Für die Statue der 7. Ja, untersuchen. Zack, 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 zack. Wo müssen wir hin? 340 Meter in dieser Richtung. Ja gut, den Teleporter lasse ich jetzt da oben.
Ach, genau, hier ist wieder so ein schwebendes Ding. Das braucht man, also die Dinger werden durch Dendron-Kräfte getriggert. Soweit ich das verstanden habe. Und der einzige Charakter, den wir hatten, ist halt unser Hauptprotagonist, Yuki, wenn man den als Dendron ja, switchen würde. Ja. Nur das wollte ich halt nicht machen, weil wir haben ihr Schwert Kuchin gegeben. Weil ich hatte gerade nichts Passendes für sie und ich will sie unbedingt weiter leveln, Artefakten sammeln und so. Aber durch die letzten 2 Events haben wir einfach gar keine Zeit mehr. Also ich komme noch sehr schwierig an Urgestein. Klar, durch Events kriegt man mal viel Urgestein, aber wenn ich dann hier die Dailies mache, kriege ich ja immer garantiert meine 60 Urgesteine. Warte, 10, 20, ja, genau. Und ja, durch die Events mache ich es halt nicht. Aber schwerpunktmäßig halt die Eventsachen. Deswegen habe ich halt gedacht, gebe ich ihr das Schwert, weil das ein bisschen besser zu ihr passend wäre wegen den Elementen. Ich meine, es ist auch irgendwas mit Elementen. Und ja, Yuki jetzt einzuwechseln. Vor allem die Artefakten sind jetzt bei diesem Team, wo ich schon viel investiert habe, noch nicht mal, also nur knapp besser als von Yuki. Ja, das können wir auch noch direkt machen, wenn wir schon hier sind. So. So. Ernten. Das sind halt auch die neuen Rätsel, weswegen ich halt die ersten beiden Folgen investiert habe, um zu gucken. Es gibt ja auch diese Rätsel, das haben wir vor allem im Leroy öfters gesehen, wenn es kein Gras gibt an einer Stelle, dann muss man ein Objekt da droppen, damit dann halt eine Truhe kommt. Und hier habe ich es bis jetzt nicht, naja, zumindest nicht bewusst entdeckt, aber nun gut. Rosie! Where are you, Rosie? Someone's calling for us. Oh, Rosie! Thank goodness I finally found you. What would I do without you, my son? Were you in danger? Did the wild beasts scare you? Did the stars guide your way? I'm okay. All thanks to their help. Thank you. Thank you all. I dare say that even the most cold-hearted Spino crocodile would be moved to tears by your kindness. Oh, it's nothing. It's all part of my responsibility as a trainee forest ranger. I'm the one who should thank you for creating so many wonderful stories for the children of Sumeru. I love them too. Really? I didn't know anyone read my stories apart from young children. That must mean you're still in touch with your inner child. Okay then. I have the inspiration for my next story. It shall be about an Aranara granny who's a child at heart. Huh? It's an honor to become the source of your inspiration. Whoa, Kale looks like she's about to pass out. Hey Kale, are you okay? I'm okay. Sorry. I just got a little too excited. Are you two story lovers as well? Yes. The moment I saw you, the image of an aura giant and an aura finch traveling together popped into my mind. Wir wurden geschickt, dich um Hilfe zu bitten. Oh? Who asked for my help? My sincerest apologies, but I have fans all over Sumeru. Trying to remember every last one is like trying to identify each grain of sand in the desert. Seems like Tanja has a slightly exaggerated view of what it means to be a children's author. Also, Paimon's not a finch. That's nothing to get excited about. Lassen wir die Scherze erstmal beiseite und kommen zur Sache. Akara Crafts. Oh, right. I remember now. That small boat once sailed into the sea of my memory, but before long it floated away over the horizon, never to be seen again. Perhaps for the best. After all, a wild tempest was raging in Tangier Harbor. What? Paimon has no idea what he's saying. Ich habe es auch nicht verstanden. What should we do? Do you
think we should get Tighnari to take a look at him? Dad's saying he forgot about helping the people at Akara Crafts learn more about Aranara because right now he has something more important to do. Oh, that's what he meant. Well, there it is. All the proof you needed that this kid is definitely Tanjir's son. Wait, no, this isn't the time for all that. Tanjir, your help is pretty vital to the toy makers. You gotta do something. But the garden that blooms before my eyes is of greater importance. For therein lies the beautiful Patisara that all the children of Sumeru dream of. I, Tanjir, have found evidence of Aranara activity right here in the NViDiA forest, conclusively proving that Aranara not only exists in stories, but in real life too. If I manage to document the first real-life Aranara sighting, the petty problems that perplex Akara Crafts will be untangled in no time. Meanwhile, I may well be able to leverage this to assume leadership of the academia. Then all across Sumeru will know of the great Tanjir living in humble Port Ormos. I haven't written any papers myself, but I think you need to have a bunch of them approved by the review board before entering the academia. You also need a detailed and objective experiment record. Anyway, Tanja, what did you mean by evidence of Aranara activity? The hook's what's important in a story. The great storyteller Tanjir never gives his audience the bait right away. Come with me. Wait, not that way. Kale, what's wrong? Nothing. But that way leads us deeper into the NViDiA forest. I'm just concerned for Tanja's safety. And I think I'm starting to understand why Razi and Tanja were fighting. Vielleicht gibt es noch andere Gründe. So, folgen wir ihnen und dann kommen wir auch endlich in den Bereich, wo ich vorher noch nicht war, glaube ich. Warte, wo ist... Also, nee, hä? Haben die nicht gerade den... Achso, Abham. Ach, so heißt das. Ah, ich dachte, es wäre dieser Wald. Gut. Dann wieder zurück, wo wir alle kennengelernt haben. Just as I expected, the promise of one of my stories has kept you hot on my heels. But this is just an ordinary tree hollow. Heimat's not seeing any evidence of Aranara. You can deceive the eyes, but you can't deceive the heart. Look with your heart and you too will understand. Heimat's not sure what look with your heart means. But anyway, let's start by investigating the area around this tree hollow. Ja, suche nach den Spuren der Aranara. Da hatten wir... Also ich hatte jetzt eben in der Cutscene gesehen, dass da was auf dem Boden lag. Sind das die Dinger? Hey, look! There's a note here. Could this be the evidence that Tanjir was talking about? The handwriting's so hard to read. It's too hard. I can't remember the names of all these mushrooms. Do Aranara need to learn about mushroom classification? Ja, machen wir das Ding erstmal hier collecten. Wir hatten schon mal so einen Aranara getroffen. Und zwar auch vor 2 oder 3 Folgen. Da waren wir in so eine Höhle gewesen, wo wir jemanden retten mussten, die seit 3 Tagen in der Höhle war. Also die Höhle war nicht verschlossen oder so, aber die war halt einfach 3 Tage dort gewesen und hat meditiert. Ne? Und dann kam halt, sie hat es als Nachbar bezeichnet, so ein kleines Gummivieh da irgendwie. Und das könnte das gewesen sein. Ich bin mir halt nicht sicher, ob das wirklich Aranara hieß. Here's another note that says, "This tree hollow is my castle." That sounds more like something an Aranara from the stories would say. Und jetzt das letzte. There's another one here. If only I were a clever Aranara. A clever Aranara. Is the emphasis on clever or Aranara? Sprechen wir den wieder an und gucken, was wir für neue Erkenntnisse dadurch gewinnen. How
how does it feel to bear witness to a groundbreaking discovery? Exciting, isn't it? Sie sehen aus wie Nachrichten, die von Kindern hinterlassen wurden. The crude handwriting may look like a child's, but don't forget, we're in the middle of a rainforest. I doubt that a child would be able to reach this deep into the forest, and I doubt even more that they would think of this lowly tree hollow as some sort of impenetrable castle. I boldly hypothesize that this tree hollow is in fact the Aranara's academia. The notes we saw were written by the Aranara themselves. There is no doubt in my mind about that. An Aranara that wasn't so bright left a note here wishing to become a clever Aranara. Oh, I shall craft a new story for them and call it The Aranara in the Tree Hollow. How's that? Don't the very words just conjure up images of Aranara in your mind's eye? Nope. Überhaupt nicht. Well, many an adventurer knows how to take to the skies with their easily visible wind gliders, yet they do not possess the invisible wings of imagination, making it hard for them to keep up with my train of thought. How about you, Miss Forest Ranger? Do you soar into the atmosphere on the wings of imagination? Huh? Me? I don't know. Maybe I do, but maybe not. Anyway, it has nothing to do with me, so... Colette, was ist los mit dir? Yeah, I'm fine. It's just that witnessing Tanja's creative process is a little... Overwhelming. Oh, yes. Yes. Overwhelming. For now, I've decided to stay here with Razi until we witness the legendary moment when the Aranara appear in this hollow. Don't worry, I won't let the Akara Crafts toymakers down. When a real Aranara appears, their little troubles will be resolved in an instant. He seems pretty stubborn. Looks like we'll have to stay here and wait a little longer. No, I think we should return to our camp first. Tanja, in Aranara and the Three Little Fungus, it says that Aranara are very sensitive creatures. I don't think they'll show up if we stay here. Oh? Was that in the story? Ah, yes, I remember now. Miss Forest Ranger, you sure know your stuff. In that case, let's go back to camp and call it a day. We'll continue our search for evidence first thing in the morning. Geh in der Nacht zum Lager, 0 bis 4 Uhr am nächsten Tag. Gut, dann würde ich sagen, hier machen wir einen Cut. Wie es dann weitergeht, vor allem mit der ganzen Zusammenhang, Story und so weiter, werdet ihr den entsprechend erst in der nächsten Folge erfahren. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, damit ihr es nicht verpasst. Und naja, so supportet ihr mich aktiv, auch am besten auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich auch noch von anderen Spielen. Ansonsten Like, Dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.